Hello friends, welcome to AS American English Center. We teach you stories. Through stories, English communication. Through stories, motivation. Through stories, inspiration. And through stories, we develop your personality. Dear friends, it's a real story. Presentia Shandilia. She's a girl fought off robbers who attacked her parents. Right, sir? So, people generally are afraid, are scared to fight. The military man, the army man, they are programmed in such a way they have to fight their enemies, right, sir? So, physical fighting, some people, they are scared. Even God's messengers like Jesus Christ, of course, he was, he was nailed and killed, and Muhammad, he died, and Krishna is a fighter. He killed many, he fought in the battles, and finally he was killed by a who? By a hunter. A hunter thought that's some animal, and he killed, because Krishna is in a, he usually is in a what color? Blue color, isn't it? So he mistook, the hunter mistook it as a animal, and he put the arrow and he killed the Lord Krishna. So fighters, even God's messengers are fighters, they fought. And now coming here, the top story 65, it says, saluting the courage of 11-year-old Presenta Shantilia, who fought with 5 robbers to save her father. The incidents took place on April 12th, 2011. After breaking into their bedroom, these 5 of them, they entered, 5 or 6 of them, I think so. The 5 men started beating up her parents. They started beating up her parents with an iron rod. They also attacked her father with a sharp weapon. Presenta woke up hearing his father scream. Hearing his father scream, what happened? She got up. She got up. Her father's screams. Her father screams, right? She saw her father bleeding profusely. What do you mean by bleeding profusely? A lot of blood is going on. And mother writhing in pain, crying in pain, but without losing composure. What do you mean by composure, sir? Mental balance. If 5 thieves are there, they're hitting your parents, suddenly you won't be able to know what to do. You lose your composure. But this girl, she didn't lose her composure. She tiptoed, tiptoeing, walking slowly into the kitchen. And she said, I couldn't watch my parents in pain. It is not possible for me to watch my parents in pain. I saw 2 jars containing turmeric and chili powder. Turmeric and chili powder. Turmeric used for cooking, chili powder used for cooking, burning sensation it gives. I didn't know which was what, so I mixed both and rushed back to the bedroom. So I mixed both turmeric and chili powder and came back to the bedroom. In bedroom, what's happening? They are hitting my parents with the iron rod. I threw the powder in the eyes of 3 of intruders. She says, panic-stricken, the miscreants fled. So she just threw the chili powder in the eyes of the intruders, the robbers, and all of them fled away. So the miscreants fled, studying in class 6. The brave heart wants to become an IPS officer. So certain situations make you to think, I should be, a lot of people are IAS officers, IPS officers, some are business, some are nurses, some are doctors, some are software engineers. Why do they get the ambition of doing that and this? Because this girl had an experience. What experience? Law and order was what happened? The robbers came to the home and they used force on her parents. So this made her to be an IPS officer. So each one's life, somewhere some incidences happens which makes them to go in for a certain direction, right, sir? Somebody is suffering and you want to cure them, so you become a doctor, you become a nurse, and so you need money. Your father is suffering from money, you have seen in the childhood, so you want to become a businessman. So
People are what they are because of the past incidences, right, sir? Now coming here, inspirational story number 66, video 66. Moving motivational story of a little girl. A little girl who had to use a basketball as a prosthetic body. What do you mean by prosthetic body, sir? Suppose, through an accident you lose your legs, right? Instead of legs, you are using some basketball and you are going, right? How would it be? So that is called prosthetic body. As a prosthetic body means extension without the natural body. So in 2000, Kwan Hong Kian, her name is Han Kian, was injured tragically in a car accident when she was only 3 years old. To ensure her survival, the doctors were forced to amputate. What do you mean by amputate? Anybody, sir? Cut it off. Amputate her legs. Queens and family living in Zhuangjia, China, was unable to afford. What do you mean by afford, sir? The capabilities of paying the money, afford. Hello. Hello. Okay. This prosthetics, and instead used half a basketball to get around John. So instead of, what is that? The machineries to be used, they used the basketball, so that they are not able to afford to buy that. On the ball, she uses two wooden props. What do you mean by wooden props, sir? Have you seen the people without legs using the wooden props to push them forward to help her move around? She struggled to live her life with a basketball as an under prop. So under basketball, here wooden prop to support her, walking between school and home by herself. Kwan Hong Kian, who was forced to use half a basketball. She is using half a basketball as a prosthetic body. Inspired millions with her ambition to compete as a swimmer in 2012 Paralympics. What do you mean by Paralympics? People who are what, handicapped people, right? They have a Olympic competition. She took part in 2012 Paralympics in London. The girl's story got widely reported in the country and drew the attention of the Ministry of Public Security and China Rehabilitation Research Center. So June now has a pair of proper prosthetic legs. So people came to know, authorities came to know that she is using basketball instead of a proper prosthetic body legs. So the government of China gave her, they paid the amount to get the prosthetic legs. But still says she like to use the basketball from time to time as it is easier for her to get in and out of the pool. So she says, no, I don't want that legs. Instead, the basketball is fine because I can get into the swimming pool and come out of the swimming pool. Right, sir? So here, my God bless the brave little girl who has inspired millions the world over. The world over, millions were got inspired with a resolute willpower. What do you mean by resolute, sir? Resolution, you're taking a promise. Resolute willpower. The moral of the story is, count your blessings. What do you mean by count your blessings? What all good things you have? Do you have a good health? Perfect health. No problem. You have, your parents are there, father, mother. Perfect. 2 blessings. Third blessings. You have finished your 12th standard. Good blessing. Third blessings. Okay. What is the score you got in 12th standard? That is also blessing. What are the minus points you have? Communication is only 1 minus. 4 plus you have only 1 minus. Any other minus? So 4 plus he has only 1 minus. So he is gifted, isn't it? So count your blessings. How much plus is there? Are you handsome looking boy? Girls are looking at you.
Girls truly we have to ask. Okay, how is he? He looks handsome. He looks nice. Huh? Chocolate boy. He looks like a chocolate boy. So these are the blessings he has. But minus only one he says. What is that? Communication skills. Then what is the reason to be sad? You have to be happy always, isn't it? So count what are the plus points you have and count what are the minus you have. If plus point is more than minus, you are blessed. If minus is more than plus, my father is poor, mother is poor, I am not educated, I am not, my marks in subject is very low, I am poor, I am coming from village, I don't have good friends, I don't have a car, I don't have a bungalow, I don't have income, I don't have lakhs of rupees, these are all minus. Then imagine plus points, what all you have. If plus points are lesser, think more and more plus points will come, because everything is plus, there is no negative. That is the problem. There is nothing called negative. People always think negative, 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 but honestly saying there is no negative at all. So this is all, what is that? If your problems outnumber your blessings, count again. So if you think problems are more and your blessings are less, count once again, your blessings will always be up. Chances are things that you take for granted were not added up. Things taken for granted means what? See, for example, I don't have sugar. Okay, fantastic. I don't have BP. Fantastic. I have a long hair. Fantastic. I have a good health. Fantastic. So a lot of things. I know languages. Tamil, I know Hindi, I know French, I know all these blessings. So you may not be knowing what are the blessings you have. Right, sir? Hope you are able to understand. Are you able to understand both the philosophies? Now I request this gentleman to come one by one and tell the philosophies of what they were able to understand. Yes, start with you. Anyone? Good afternoon, sir. And I learn about that belief in one's life and don't panic any situations towards life, and be stronger and be able to do I can to any problem to handle for future life. Yes, ladies side, please come forward. Hello. Hi friends, I'm come here to talk about a story. The little girl, he have not the physical body, but he won the match in swimming. So count your blessings and your problems. If your blessing is more than problem is okay, but your problem is more than blessing means you have to count once again. Definitely you can get positive things. Thank you. Okay, you. Hello friends, I'm come here to talk about this story, a story of a little girl. And while seeing that story, I can remember about my personal life. And while I'm doing my CA exam, my friend who came there with a blind is unable to see, and some of them I will laugh at them because it is a very tough exam to crack. But some of them are motivated him to, you can be doing, taking, you can be hard work, you will be surely get on to that. But finally, final result, the boys who and all teach that boy will all get filed, and that boy scored 60% to clear that exam. That shows that we can do. You never think that you have been handicapped or different from others. You have to be work hard with your situations. Yes, Miss Divya, please. Tamil, you can say. You can say in Tamil. Yes, Tamil. Wow. You can say in Tamil also. Oh. ஸ்டோரி. ஒரு சின்ன பொண்ணு இருக்குது. அந்த பொண்ணுக்கு ஊனமாக இருக்குது. அது வந்து பேஸ்கெட் பால்லேருந்து அந்த இதில் ஸ்விம்மிங் நீச்சல் போட்டியில் கற்றுக்கிறது சேருது. அது நீச்சல் போட்டியில் அது ஊனமாக இருந்தாலும் அந்த பிள்ளை வந்து அந்த நீச்சல் போட்டியில் ஃபஸ்ட்டாக வருது. Yes, come. Come. Yes.
உங்களுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன, மைனஸ் பாயிண்ட் என்ன, ப்ளஸ் அதிகமாக இருக்கா, மைனஸ் அதிகமாக இருக்கா வாழ்க்கையில்? Hello friends, I'm story of the motivation story of the little girl. The girl is a car accident, two legs is cutted, and we joined the swimming match and win the first. Is a good inspiration for girls. The girl. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். இந்த கதைகள் மூலமாக தத்துவங்கள், கதைகள் மூலமாக உங்களுக்கு ஆங்கில பயிற்சி. ஸோ கதைகள், இந்த கதை என்ன சொல்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, ஸ்டோரி 65 ஒரு பெண், 11 வயது பெண், தன்னுடைய தாய் தகப்பனார் அடிக்கப்படுகிறார், தாக்கப்படுகிறார். மற்ற குழந்தைகளாக இருந்தால் ஓடி ஒளிந்துவிடும். 11 வயது குழந்தை தைரியமாக தன்னுடைய சமையல் அறைக்கு சென்று மிளகாய்ப்பொடியும் மஞ்சளையும் கரைத்து கொண்டு வந்து ஓடி வந்து கொள்ளைக்காரர்கள் தாயை தாக்குகிறார்கள், அன்னையை தாக்குகிறார்கள், தந்தையை தாக்குகிறார்கள். எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல், அவர்கள் தன்னை தாக்குவார்கள் என்று அச்சப்படாமல் அந்த மிளகாய்ப்பொடியை எடுத்து அந்த திருடர்களினுடைய கண்களிலே தூவிவிட்டு வந்து தைரியமாக அவர்களுக்கு எதிராக நிற்கிறாள். கண்களில் மிளகாய்ப்பொடிப்பட்ட அந்த திருடர்கள் பயந்து அலறி அவர்கள் வலியால் வேதனையால் கத்தி ஓடுகிறார்கள். ஸோ இந்த பெண்மணி, இந்த சிறு பெண்மணி 11 வயது, தன் உடலுக்கு என்ன ஆகுமோ என்பதை கூட கவலைப்படாமல் அந்த திருடர்கள், ப்ரொஃபஷனல்ஸ் திருடர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய தொழில் ரீதியான கொள்ளைக்காரர்களுக்கு எதிர்த்து நின்று வெற்றியும் அடைந்து விட்டால் அந்த பெண் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தான் ஒரு IPS அதிகாரியாக ஆக வேண்டும் என்று நினைத்து IPS ஆகிறாள். ஒவ்வொருவர் வாழ்க்கையிலும் ஒருவர் ஏன் இப்படி இருக்கிறார் என்றால், அவர் பின்னணியில் பார்க்கிற பொழுது ஏதோ ஒரு வகையிலே பாதிக்கப்பட்டவராக இருப்பார். ஏதோ ஒன்று நாள் அந்த உந்துதலிலே அவருடைய லட்சியம் அதுவாக மாறிவிடும். 10 நாட்களுக்கு முன்னாடி ஒரு போலீஸ் ஏட்டு கொல்லப்பட்டார் தெரியுமா, முனுசாமி. அவருடைய மகள் நேற்று ஒரு MBBS சீட் கிடைத்தது தெரியுமா உங்களுக்கு. 198 கட் ஆஃப், 198.5. அந்த ஏட்டு தன்னுடைய மகளை ஒரு மிகப்பெரிய டாக்டர் ஆக வேண்டும் என்ற ஆசை. ஒரு வாரத்திற்கு முன்னாடி ஒசூரிலே கொல்லப்பட்டார். அந்த பெண்மணிக்கு ஜெயலலிதா அவர்கள் எவ்வளவு கொடுத்தார்கள்? 1 கோடி ரூபாய் அவர்கள் வாழ்க்கைக்காக கொடுத்தார்கள். அந்த பெண்மணி, அந்த பெண், சிறு வயதிலே தன்னுடைய தந்தையார் ஊட்டிய அந்த லட்சியத்திற்காக நேற்று அவளுக்கு 198 மெரிட்டில் கிடைத்தது. அரசாங்கம் கொடுக்கவில்லை, தன்னுடைய சொந்த உழைப்பின் மூலமாக 198.6 கட் ஆஃப் MBBS சீட் கிடைத்தது. ஸோ அதை போன்று அடுத்த கதை இங்கே பார்க்கிற பொழுது, சைனா நாட்டிலே ஒரு பெண் ஊனமாகனவராக இருக்கிறார். எப்படி ஊனமானார்? ஒரு கார் விபத்திலே இடுப்புக்கு கீழே கால்கள் 2 முழுமையாக நீக்கப்படுகிறது. அந்த டூப்ளிகேட் கால்கள் போடுவதற்காக, மரக்கால்கள் போடுவதற்கு பணம் இல்லை. அதற்காக என்ன செய்கிறார்கள்? ஒரு பேஸ்கெட் பால், அந்த கூடை பந்தை அந்த இடுப்புக்கு கீழே அரபாசி வெட்டி அந்த உடம்பை அதிலே உட்கார வைத்து மரக்கட்டைகள் மூலமாக அந்த குழந்தை தவழ்ந்து செல்கிறது. ஸோ இந்த பெண், சிறு பெண், இவளுக்கு வயது எவ்வளோ வயது, என்ன வயது? only 3 years old, 3 வயது பெண்குட்டி, சிறு பெண். இவள் என்ன செய்கிறாள்? அடுத்ததாக ஒலிம்பிக் நடக்கிறது போட்டி. ஒலிம்பிக்கிலே ஊனமானவர்களுக்கான ஒலிம்பிக் போட்டி. அந்த போட்டியிலே இந்த பெண் கலந்து கொண்டு வென்று விடுகிறார். இதை கேள்விப்பட்ட சைனா அரசாங்கம் என்ன செய்கிறது? அவளுடைய அந்த செயற்கை கால்களுக்கான முழு செலவையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். ஸோ நண்பர்களே, ஊனமானவர்களாக இருந்தாலும் கூட ஒலிம்பிக் போட்டியிலே ஜெயிக்கக்கூடிய அந்த உந்துதல் இருக்கிறது, அந்த ஒரு சாதனை செய்யக்கூடிய திறமை இருக்கிறது. அதை போன்று நமக்கு என்னென்ன குறைபாடுகள் என்று இருக்கிறது என்று பார்ப்போம். என்னென்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிறது, ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் பிளெஸ்ஸிங் என்று சொல்வோம். குறைபாடுகளை மைனஸ் என்று பார்க்கிற பொழுது, கூட்டி கழித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் அனைத்துமே உங்களுக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கும்.
குறைகள் என்று ஒன்றுமே இல்லை. இது இரண்டை கால்கள் இல்லாத ஒரு மிக மிக பெரிய குறை. அந்த குறை கூட குறையாக நினைக்காமல் அதுவே ஒரு நிறையாக நினைத்து சாதனை செய்யக்கூடியவர்களை பார்த்திருக்கிறோம். ஸோ வாழ்க்கையிலே குறை இருக்கிறது என்று சதா புலம்பிக் கொண்டு குற்றம் சுமத்தி கொண்டு இருக்கக்கூடாது. எல்லாம் நிறைவாக இருக்கிறது, சாதனை செய்யலாம். கால்களை இழந்தவர்கள் சாதிக்கிற பொழுது நாம் ஏன் சாதிக்க முடியாது, நீ ஏன் சாதிக்க முடியாது, நான் ஏன் சாதிக்க முடியாது? ஸோ சாதனை செய்வோம். குறைகள் என்று ஒன்றுமே இல்லை. யார் மேலும் பழி போட வேண்டாம். அப்படி பழி போட வேண்டுமென்றால் நாம் தான் நமக்கு நாமே பழி போட்டுக் கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய குறைகள் என்று ஒன்றுமே இல்லை. இதுதான் இந்த கதையினுடைய தத்துவம். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much, sir.